and trusting in Jesus' name. Amen. We may kindly take our seats. Your Excellency, the President, Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, the Prime Cabinet Secretary, the leadership of the National Assembly and the Senate, all members of Cabinet present, the Governor of Nairobi, who is here on behalf of the Council of Governors, honored guests, distinguished ladies and gentlemen. This state ceremony is convened pursuant to Article 115 of the Constitution for the presidential assent of the Affordable Housing Bill, National Bill number 75 of 2023. Your Excellency, the bill was passed by the National Assembly on 21st February 2024 and thereafter by the Senate with amendments on 12th March 2024. Subsequently, the National Assembly endorsed the Senate's amendments and passed the bill on 14th March 2024. Your Excellency, with both houses of Parliament having discharged their law-making mandate, Your Excellency, as the head of state and government, is most graciously invited to exercise your presidential prerogative as vested in you by Article 115 of the Constitution to assent to the Affordable Housing Law. Sir, permit me now to invite the following members of the executive alongside the parliamentary leadership to witness Your Excellency assent to the Affordable Housing National Assembly Bill 2023. Your Excellency, let me invite His Excellency the Deputy President to move forward, followed by the Honorable Attorney General, is not there, the Prime Cabinet Secretary to move forward, the Cabinet Secretary for Lands, Public Works, Housing, and Urban Development, the Speaker of the National Assembly, the Speaker of the Senate to follow, the Governor of Nairobi County, the leader of the majority party in the National Assembly, followed by the majority leader in the Senate, Your Excellency, sir, I now invite the Clerk of the National Assembly to convey the vellum copies of the bill for Your Excellency's presidential assent. Yeah. Okay, let me also invite the Chair of Finance Committee and the Chair of Housing Committee and the Senate, both committees, the Senate. Sorry.
The clerk. Your Excellency, I have the instructions, the consent of the Speakers of Houses of Parliament to place before you the vellum copies of the Affordable Housing Bill 2023. This bill, Your Excellency, was published on the 4th of December in the name of the member for Kikuyu and the leader of Majority Party in the National Assembly. It was read the first time and referred to the committees of Finance and Housing, the National Assembly, chaired by the member for Emuru Adikil and the member for Molo. The committees, Your Excellency, undertook public participation on the bills using the 4 options that are there in the standing orders by going throughout the country to undertake public participation in not less than 19 counties. And then thereafter, Your Excellency, the committees also engaged stakeholders and experts. The option of public participation by way of memoranda was stayed by courts for some time, but thereafter it was lifted. That's why the committees decided to take the option of going out of the country, going around the country and engaging members of public in that manner. The result, Your Excellency, are amendments that informed the bill, largely coming from the members of public and the experts in the field. Then thereafter, Your Excellency, when the bill was considered a second reading, amendments were inserted, largely coming from the public. The bill was sent to the Senate. The Senate, Your Excellency, the bill was sponsored by the Senator for Kedicho and the Senate Majority Leader, Your Excellency. Bill, Your Excellency, was referred to the Housing Committee, chaired by the Senator for Kiambu County. And the Senate was able to look at the bill in the lens of our counties. Therefore, the Senate introduced amendments which were also accepted by the National Assembly. In a nutshell, Your Excellency, this bill provides a framework for implementation of the affordable housing program, creates a board for purposes of administering the affordable housing programs. That board, Your Excellency, is mandated to undertake certain things in law. The bill also establishes 4 components of affordable housing, including the social housing unit, which is for persons who are earning less than 20,000 per month. The middle class, which is for persons who are earning between above 49,000, and the general affordable housing for persons who are earning between 20,000 and 149,000, Your Excellency. And finally, there's a rural housing, which is housing for places outside the urban areas, Your Excellency. The bill also has institution housing component, Your Excellency. This bill is also giving some tax reliefs, especially to the informal sector and to persons who subscribe to the affordable housing scheme. The rate remain at 15% for employee and 15% for the employer. Oh, sorry, 1.5, Your Excellency, 1.5%. 1.5%, Your Excellency, both for the employee and for the employer. Your Excellency, the bill identifies 8 agencies for purposes of implementing affordable housing, including the ministry responsible for housing, the National Construction Authority, as we know it today, our county governments and private entities, as may be approved by the board. The bill has accountability mechanisms, which are anchored in it. It requires the board to come with the annual 5-year programs, which are to be presented to the cabinet, and then to Parliament for consideration and approval. Your Excellency, the bill requires the board to prioritize affordable housing
for slum areas, and also has mechanism to ensure that there is no multiple allocation of affordable housing. It has a criteria for how people qualify to be allocated. Finally, Your Excellency, the bill requires the board to ensure as may be practical as possible that materials for affordable housing are done using locally sourced materials. The labor is sourced from the local communities, particularly where the houses are being done. And finally, if houses are being done in places where there are TVETs or universities, that our students are given opportunities, Your Excellency, to intern there and also to do skilled and unskilled labor, Your Excellency. Thank you. So the vellum copies are in 6, Your Excellency, so that after assent, the bill provides the dates of commencement. Part of the clauses will commence immediately the bill is published in the Gazette, and part of the clauses will commence on a date to be determined by the Cabinet Secretary in Gazette. There's a long bill, Your Excellency, with 61 clauses. 61 clauses, Your Excellency, and 3 schedules, part of which speaks to the manner in which the board will be conducting its affairs, and the manner in which the board will also be determining the allocation of houses. It is envisaged, Your Excellency, that some regulations will also be promulgated by the Cabinet Secretary upon assent and commencement of this bill. Our county governments, Your Excellency, have also been given a function in the bill by way of creation of county affordable housing committees in every county for purposes of advising the governors on their roles as established in this bill. Your Excellency, I seek your leave to join the rest. Thank you. Your Excellency, permit me now to invite you to affix the public seal of the Republic of Kenya on the statute pursuant to Article 135 of the Constitution, which requires every presidential action to be under the hand and seal of the President. Permit me also to invite the 6 designated artisans to join His Excellency the President as he affixes the public seal. Boda and our Mama Moga are family in our equation. This program that he also is looking forward to owning a home
in a decent pace, like all other Kenyans. So, Meshach, mimi naamini ya kwamba utajipanga na hiyo maneno. Tuko sawa Kabisa, eh? Tuko imara. Usini let down, please. Hatuwezi. Eh? Hatuwezi. Wewe pesa usichukue yote una save. Kila siku, kwa hiyo 1,000 unalipa na pia 1,000 na kitu. Hapo. Kwa hiyo 1,000 unalipwa, chukua 100 weka kwa boma yangu. Ndio. Pale mbele nitakusote. Asante. Sawa. Asante. Thank you. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. The Holy Scriptures, Your Excellency, says that when I was hungry and I came to you, you did not give me something to eat. And the person in the parable asked, but Lord, I didn't see you. Obed Matongo is a construction worker at our Mukuru site. He does work at the scaffolding. Obed, ataongea Swahili. Obed anajua kulala njaa ni nini. Your Excellency, this program, not only has it dignified him and able to provide for his family, but now he's looking forward kuwa kumiliki hiyo nyumba. I believe this commanded a very big blessing. Obed, tuambie venye hii mambo inaelea huko Mukuru. Wasibiwe. Bwana asibiwe tena. Niko na furaha sana. Kuja hapa State House. Sababu rais wetu ametualika na niko na furaha sana. Ninasikianga hii. Sasa naomba rais wetu, mimi naona wewe ni mtu wa kuchali wale wako chini, huna matao. Sababu kama umetualika sisi watu wadogo mpaka tumekuja hapa, mbona tusirudishe shukrani tafadhali? Mpaka nimeona Geta sijawahi muona. Naona Vice President Davat Mheshimiwa. Sasa si niko na furaha, sintarudisha shukrani kwa Mheshimiwa wetu rais kwa kutuleta hapa. Niko na furaha sana, hata uendelee. Sasa kitu ile iko nasema, watu wa Mukuru wanarudisha mzuri sana, wanasema kazi iendelee, sababu ile maisha wanakaa huko, hata ukikuja huko siwe hapa, nyumba ndio hii ya mabati inaweka kelele, stima ni ile na chapa watu hapo. Sasa mimi naona hii agenda yako
ya manyumba. Wakati ulianza hivi, watu walifuraha sana. Kama mtu wa kuweka ngazi hiyo ya kujenga, mie imenisaidia. Ile kazi nilikuwa nafanya ni kazi ya kuuza mboga. Wakati ulianza hivi na ukatangaza hiyo kazi itaanza, mimi nilienda nikauliza kazi. Mheshimiwa Rais, nilipewa na nilikuwa najiuliza watoto wangu watasoma kweli? Saa hii hata hii pesa kidogo na sebu na nalipa school fees kidogo. Na hii ingine ya chakula, hata maisha ilikuwa ngumu, lakini wakati hii tulianza kufanya hiyo kazi, at least unge ilikuwa 220. Sasa hii imesuka hata nimeshangaa. Mimi naweza kununua saa hii, najiuliza naweza kununua unga kwa ni 50. Nasema rais wetu aendelee kazi na apewe time, aendelee kazi kabisa. Tunaona ukiongeza hii miaka ingine vitu itaendelea mzuri, na tunakuombea. Sasa Obed, Yes. pale we ni mkaji wa Mukuru, ni kweli? Mukuru kwa Ruto. So unatembea Mukuru, unakuja hapo kwa mahali ya mjengo. Umefanya kazi hapo kwa mjengo kama miezi ngapi? Mimi nimeanza last year mwezi wa 6. From last year mwezi wa 6. Umewahi kupata kazi ya kuendelea kwa miezi sasa karibu miezi 7? Si sasa karibu miezi 7 umefanya? Hata wakati ulikuja pale mimi tuliongea na wewe. Ulikuwa... ukasema nataka hiyo uache furike. Watu niona karibu 2,000 hapa, na kweli nimeona hiyo inaendelea. Very good. Na tunaendelea vizuri. Nilikuwa nimesema pale wakati nilikuja kulikuwa na nyumba 6 ilikuwa inaendelea. Nikamwambia wizara sasa tuanzishe zile zingine. Hizo zingine zimeanza? Zimeanza, hata zimefika. Jana tulikuwa tunakorogea ya 5. Zile zingine zimeanza. So na watu zaidi hata ukikuja huko hiyo watu, na tunaomba tu hiyo kazi iendelee na ufungue kazi nyingine. Sasa mimi naovia ile nasomesha mtoto anaenda kufanya medical tayari, na naona hii pesa, niko na watoto wawili, mmoja ako
naenda form 1 amejoin, na huyu anaenda sasa, ameitwa hapa Kenyatta kwa medical. Sasa sasa anaenda kujoin, hajaitwa lakini ataitwa. So naomba hiyo pesa ikiunganishwa kidogo, na mimi naomba nipigwe cheki kidogo. Itaendelea, nitashukuru. Bas, ile vile Obed amesema ni kweli, kwa sababu umesikia vile waziri amesema. Kwa sasa tuko na watu between 120,000 na watu almost 140,000 wanafanya kazi kama wewe Obed na hawa wenzetu wengine katika sehemu mbalimbali, mijengo mbalimbali inayoendelea katika Kenya. Ile mimi nasikia wewe Obed ukisema ni kwamba tupanue ndio watu wengi zaidi wapate nafasi ya ajira. Ni kweli hivyo? Ndio. Na ndio umesikia waziri akisema tuko katika kukamilisha projects zingine ambazo zitatupatia nyumba 48,000 kufikia mwezi ujao. In the next one tutakuwa tume award 48,000 units zingine. Sasa tutakuwa na manyumba 1,100 ambayo itakuwa inajengwa katika taifa letu la Kenya in the next 1 month. Na tukiongeza hizo manyumba pia tunaongeza wale wanafanya kazi pale. Tunaongeza wale wanafanya kazi kwa site, plumbers, electrician, watu wa electricians kama Wanjiru hapa, watu wa kuuza chakula kama Jafet wataongezeka, watu wa kufanya kazi katika factory ya simiti wataongezeka, watu wanaofanya kazi katika factory ya chuma wanaongezeka, transporters wataongezeka, watu wa kutusaidia kujenga milango kama hii kama my brother hapa na madirisha kama hii wataongezeka, na biashara itaongezeka kwa wafanyabiashara wetu wa kuuza bidhaa mbalimbali katika taifa letu la Kenya. So nakubaliana na wewe ya kwamba hii kazi tuongeze, panue, watu wengi wapate kazi. Si ni kweli? Na nia yetu Jafeth ni kwamba in the next 1 or 2 months watu ambao watakuwa wanafanya kazi ni kama watu 1,300 watakuwa wanafanya kazi hiyo unafanya na wengine wanafanya. Na mpango yetu ni kuongeza mpaka tufikie watu 500,000 vijana 500,000 Kenya by the end of this year. Kabla ya mwisho wa mwaka huu tutakuwa na vijana karibu 500,000 wanaofanya kazi katika sehemu hii. Na ni vizuri umesema vile umesema, ndio watu ambao wale ambao wanatoa pesa zao kupitia kwa program hii wajue pesa yao inachangia katika kubadilisha taifa letu la Kenya. Na inachangia pia kwamba wale walio na kazi leo wajue ya kwamba kupitia kwa fund hii na mchango wao kwa fund hii, watu wengine wengi pia vile wao wako na kazi, hata na Obed na wengine pia na wao wanapata nafasi ya ajira, kulipa school fees vile umesema kwa watoto wao, kujisimamia na kuweza kwenda mbele. Tunaelewana Obed? Mimi nataka nikuulize. Wewe ungependa mbali na kupanua hii kazi, ungependa nifanye jambo gani zaidi ndio hii program uone kama inaendelea zaidi? Sasa nilikuwa nasema watu wengi huko kwa kijiji hawajajua vile hiyo nyumba inalipwa. Sasa ningependa wajulishwe, akitaka kulipa kama ni 100 yake, ile namba ataweka ndiye ingie watu wengi wanaipesa. Ndio sasa hiyo maneno isukumwe mbele. Sasa Bwana Hinga, Yes, mimi Excellency. nataka ueleze Obed na wale wengine wanatusikiza wanataka kujua
hii nyumba ya 3,000 na ingine ya kulipwa 5,000 ya ingine kulipwa 10,000, mtu anajisajili namna gani na atajipanga namna gani ili aweze kuwa moja wapo wa beneficiaries wa hizo affordable housing? Asante sana mtukufu Rais. Watu kama Obed na wengine ambao wanataka kumiliki hizi nyumba, njia ya kwanza ni ujisajili, uende kwenye mtandao, ubonyeze kwenye simu *832# . Naona umevaa jacket ya boma yangu, itakupeleka kwenye mtandao wa boma yangu. Ukifika pale utaenda kwa simu, ubonyeze *832#. Simeshika hiyo? Ndio. Haya. Baada ya hapo utajiandikisha, alafu utalipa minimum shilingi 200. Ukishalipa shilingi 200, na Your Excellency nilikosea kwa sababu siku-update. Part of this lawmaking is public participation. And public participation is not an exercise of ticking the box. One of the things that my committee went through was this issue of the deposit. Many Kenyans, everywhere they went, they said they like the program, but they can't afford the deposit. So both houses agreed with them, and so there is no more deposit that one is required to make. So sasa ni lazima uwe ni first come first serve. Kwa hivyo ujiandikishe, uweke hiyo shilingi 200 peke yake, alafu uchague mahali unataka kuishi. So kulipa sasa kila mwezi, kwa sababu hakuna ile requirement ilikuwa ya deposit. Ukilipa every month kusave, itakusaidia wakati utapata nyumba, malipo yako itakuwa hata chini ya hiyo 3,000 ambayo unapata pale Mukuru. Kwa sababu vile tunataka kufanya, Your Excellency, ile shamba ni ekari 55. Tutajenga takriban nyumba 15,000 pale. So what we want to do is to move the people systematically in Mukuru. Tunawaondoa, wanaingia kwenye hizi nyumba mpya, then we redevelop the slum in Mukuru. And that's how we are going to turn that slum into a place where people can live. Asante sana. So umeelewa Obed kwamba na ni vizuri tueleze Wakenya wale wengine wote, and maybe it is an opportunity for me to ask either the chair or a member of the committee to speak to the issue of what was what was your feel? What was what did the people say? Maybe one of you. Your Excellency, asante. Number one, on the issue of deposits, tuliposunguka during the public participation, most of the people who attended those meetings were of the opinion that we reduce or we studied case by case. So that, because when we talked about the 10%, kuna wengi sana ambao hawaaford hiyo, labda watu kama wajua kali na wale ambao wanapata mshahara ndogo ndogo, wakasema sisi tukiulizwa 10%
itakuwa ngumu kwetu tupate. So we agreed with them that we will look at it case by case. Kama wale ambao wako na mshahara mzuri wanaweza deposit 10%. Wale wako na kidogo hapo 5%. Wale hawana, we also agreed that waongee na wale ambao watakuwa wanauzia so that we don't lock out. The potential buyers. That is actually what we agreed, Your Excellency. Thank you. Thank you. Yes, Chair of Finance. Nafikiri wanasema usimame hapo. Nafikiri cameras sijui ziko wapi. Lakini I thought there are cameras all over. Your Excellency, also in addition, members of the public told us that the marginalized people living with disabilities, youth and women will be disadvantaged if you follow that process. And so we incorporated a section of the bill now law that gave preference to women, youth and persons living with disabilities. Juu ya hayo, Your Excellency, Kenyans were worried ya kwamba wabwanyenye wataweza kununua hiyo nyumba zote wakuwe zao alafu waweze kuziuza back into the market kwa bei ambayo iko juu kwa sababu iko affordable. Na kwa hivyo tukaongezea kipengele kingine ya kusema 1 KRA pin, 1 house. Kwa hivyo utaweza kuchukua zaidi ya nyumba moja. Na juu ya hayo pia Senate waka make amendment ambao tulikubaliana nayo kama National Assembly ya kwamba hautaweza kuuza hiyo nyumba even after buying it. So that this prevents people wale ambao wanaweza enda kwa kijiji wachukue watu wa bodaboda na wengine wachukue pin certificate zao wanunue nyumba alafu waweze kutransfer back to themselves. Thank you, Excellency. Okay. So nafikiri tumeanza sasa kunyorosha maneno na mimi nataka nishukuru bunge. Hold on Karongo. Tumeanza kunyorosha maneno na ni vizuri and hata vile mahakama walisema turudie hii maneno walifanya vizuri. Kwa sababu walituambia turudi tupige msasa hii sheria vizuri. Sasa hiyo sheria tumeinyorosha kabisa. Na hata imetusaidia. Kuna watu walikuwa wamewachwa nje. Hawakuwa wanalipa hii sasa pesa imeongezeka zaidi. So tunashukuru mahakama wametusaidia kutuongezea pesa ya affordable housing. Na vile hawa viongozi wamesema kutoka bunge ile public participation vile pia amesema public participation is not a sterile provision in the constitution. It is a meaningful insertion to bring the views, the understanding, the ideas and the suggestions of people, Kenyans, to speak life and to breathe into legislation, regulation, policy, and other government programs in a very substantive and meaningful way. And when the public said that the 10% deposit was high, I'm very happy that the Senate has considered, and now we are going to find a way around it that is not going to be a mandatory requirement for anybody to have a deposit of 10%, and it will be assessed on a case by case, and that is what the board, which is going to be to provide policy direction to the management of this program, is going to do. So congratulations, members, and also to the public for bringing their views to bear on this piece of legislation. Karungu, maybe you can finally say something as the chair of housing in Senate. Thank you very much, Your Excellency. At the Senate, we listened to the public. Na wakuja wakasema, kuna wale hawataki kuishi town. Wanataka warudi mashambani, ndio wakalime. Wako na ardhi, wako na title. Wakaomba serikali badala kuwajengea town, inaweza kuja pale mashinani, iwajengee kanyumba mzuri pale na walipe pole pole. Tukakubalia hiyo na iko katika sheria. Tuka-introduce kitu inaitwa Rural Affordable Housing. Watalipa kupitia mortgage scheme na kila mtu atapata nyumba yake. Ndio pia watu wote wasikuje town, hata wakulima wabaki wakiwa na nyumba mzuri. Asante sana Rais. Thank you very much. Let's proceed. Your Excellency, thank you very much.
A lot of people saw me sweating here in State House when we were making this bill last year. But I'm not alone in this journey. There are some people that have real scars. Stanley Njoroge is the chairman of the Settlement Executive Committee in Kibra. He's also working on site, and he's one of the people that are waiting eagerly to own their home. When this process was stopped, Stanley mobilized his workers, and they came to Toi Toi outside the High Court. Stanley was arrested, and akaniambia, he has some scar to show for this program. So there are people who have real stories, Your Excellency, besides myself. Stanley, tuambie your journey. Your Excellency, nashukuru sana. Kwa majina ni Stanley, the chair wa settlement venye umeambiwa. Na mimi mwenyewe, mimi ndio the real person mwenye nasema nimefeel kitu yenye imechange mtaa yetu. It is so shameful mimi kuangalia mzee akipiga kitu yenye inaweza saidia mama pale chini, inasaidia watoto pale chini na maisha yetu haswa. Mimi hapo awali na bado hata sasa tunaendelea na hiki kitu ni venye bado nyumba zetu hazijaisha. Tumeishi maisha ya kuteseka. Kila saa tu ukisikia wiu si ambulance, ni zimamoto. Imekaa kutuzimia moto, tumechomekewa. Unarudi scratch zero. Mvua ikinyesha tunashukuru sana. Tena inarudi na kuwa ndio kutubeba mafuriko kutuingiza Nairobi Dam. Tukirudi tena tukimaliza hivyo, nakwambia Your Excellency kwetu mtaa as we are speaking now. Hakuna mtoto wa miaka 10 unaweza mfundisha kuhusu sex. Anaijua. Na amejulia wapi? Mtaa hapo ndani. Hiyo ndio bedroom, ndio sitting, ndio kitchen, ndio room ya watoto kuchezea. Kwa sababu mtaa utasema kuna corridor ama kuna kiwanja ya kuchezea. Mtachezea kwa nyumba ama mchezea kwa corridor ka nje. Cha mama, cha baba inafanyiwa hapo. You find that hakuna decency kwa slum juu ya hizo environment. Ukipata example kama venye nyumba zilikuja, si kwetu tulilan na the phase A ya project. Tukaona kweli hao watu wanaishi nyumba mzuri, maisha mazuri. Tulipokuja kuanziwa yetu, hapo ndio vikwazo zilikuja. Ikakuwa hatuwezi jenga, hakuna nini. Ikakuwa nikajiuliza, kwani mtoto wa maskini wakati anakuinuliwa ndio hao matajiri wao inawauma ama ina nini? Kwa sababu zao zikipita hazinanga vikwazo. Na kuanga ni yes zikipita. Zetu zikifika lazima tuandamane, lazima tupigwe tear gas ndio haki yetu ifanyike. Your Excellency, hiyo ndio kitu kwanza mimi iliniuma. Na nikasema kuliko niitwe mwizi, kuliko nipigwe risasi na tupigwe risasi na watu wetu tukiitwa waizi, wacha tuandamane tupigwe risasi tukitetea kazi. Kwa sababu ilifika mahali tukaitwa, tukaambiwa kutoka leo mjengo wenu chairman imesimama. Kulingana na sheria imesemekana housing levy kutoka 26 haikatwi. Serikali saa hii haina pesa. Tulipumua. Tukarudi. Tukajua tumerudishwa kwa street. The journey of a jungle. Kama ulikuwa mwizi, endelea kuiba. Kama ulikuwa unatega, endelea kutega. Kwa sababu saa hii pattern imechange. Ulikuwa unadhani umepata kangazi kadogo, umeteremshwa mara moja, ilituuma sana. Na tukaungana. Tukasema wacha tutoke street. Wacha tuandamane. Wengine wakasema mnaandamana nini? Hizi nyumba zetu haziko affordable housing. Ni sawa. But all in all, sisi kwa mind tulikuwa tumeambiwa na tunajua the 30% ya housing levy itakuja kusupport hizi slum upgrading, ndio zenye saizi zimechenjwa zinaitwa social housing kwetu. Kwa hivyo sisi tulikuwa tunajua plani yetu, si ati tumetengwa. Tumewekewa mpaka percentage yetu ya kutuinua. Tulipoenda street, Your Excellency, tulikutana na video. Tumekuja mzuri, peaceful. Tumefika pale kwa mahakama. Hakukuwa kuongeleshwa, hakuna kunini. Ya kwanza tulirushiwa tear gas 5 katikati yetu wote, kwanza tutenganishwe.
Ya pili ilikuwa ni kila mtu mnagrabiwa mkichukuliwa, wengine walikuwa wachukuliwa status road wakiingia na Serena pale. Kwa sababu ni mbio kutoka hapa ile unakimbia mpaka huku, lakini tunafuatwa mpaka na nduthi za askari. Ndio wengi walishikwa. Nashukuru sana ofisi ya PS na housing venye walifanya. Hatukulala ndani. Walitusaidia. Lakini bado haikuwa suluhisho kwa sababu bado ndio utatuachilia. Kesho tunaamka wapi? Tulisema kesho tutaamka bado tu. Tukuchoka tukaamka. Sasa tukasema raundi hii ni kama waziri hatusikii. Ni kama haoni kilio yetu. Tulienda kwa waziri sasa. Tukamwambia sisi waziri, leo ni either tupate kazi ama mtoke kwa ofisi. Hizi ofisi tunaona ni mingi. Hata sisi ati tuliandikiwa kuanga watu wa mjengo. Tumesoma. Ni venye chance hatujapata, tumeamua kutumia hii chance yenye president ametuletea tujisaidie. Enyewe waziri tulishukishiwa, tukaelezwa, tukaambiwa fanyeni hivi. Hata kama serikali haina pesa, tutajua njia mbinu zenye mtafanya. Nimeinstruct developer wenyu mrudi kazi, tukitatua hii maneno yetu kwa ndani. Your Excellency, hapo ndo tulipata kupumua, tukarudi mtaa, tukajiformulate. Tukasema kama tumehakikishiwa hivyo, sisi hatuna shida. Juu haja yetu ni tuinuke kutoka chini, tuinue hao vijana wetu wapate pesa ya kusave, wapate pesa hiyo 10% ya kuweka kwa cooperative. Nikikueleza kuhusu kwetu, Your Excellency, naona kwetu tuko favored sana. Na tuko favored kwa sababu hii ndio mradi yetu mali ilianzia hapo Kibera. Kwa hivyo sisi tuko na advantage kidogo kwa sababu kuna watu wa kuamini mradi inaweza kuwa. Lazima wakuje waamini kutoka mtaa yetu. Ilipofika kwa hiyo yetu cooperative, Your Excellency, sisi tumejikusanya chini. Hizo sekta A, B, C na D ziko na cooperative zao. Wanajiwekea pesa yao. Saa hii tunaongea cooperative zimeweka kama zone B tumeregister 2118 already wenye wameregister cooperative. Chair, nimewaambia endeleeni kuregister wote. After all, tukishamaliza kufika hiyo target, nyumba zetu tunapewa wenye walirelocatiwa ndio wanarudishwa hapo kama first priority, tupate nyumba zetu. Ndio at least hiyo maisha yenye tulikuwa nasema ati tunateseka, turudi kwetu. Ile rent tulikuwa nalipa pale ya 2,500, 3,000, 3,500. Imagine unalipa nyumba 3,000, maji unaendea kilomita, stima ndio hiyo ya waya unalipishwa 300 kila wakati, ingine 500. Haya ndio hiyo sasa ukiangalia siwe mpaka Your Excellency nikakuja kujiuliza. Hawa na habari pia kuna venye unaenda unasikia news, unasikia katika mtaa wa mabanda wa Kibera, kitongoji duni cha Kibera. Your Excellency, tafadhali, tulisema hata sisi tunataka kubadilishiwa majina, si mtaa wa mabanda wa Kibera, kitongoji duni, maji taka. Na imagine ukiambiwa maji taka ndio yenyewe siweji zote za Kibera zinakuja kumalizia hapa Kibera chini kwa Nairobi Dam. So tukiitwa maji taka tunaona ni kama tumetenganishwa class. Tukiambiwa kitongoji duni tunaona yenyewe sisi ni wale wenye tumefinyiliwa, hatuna kitu. But Your Excellency, sisi watu wa slum tumeamua change. Watu wamesave, wamejikaza, wanajua percentage yao yetu, na ndio maana tumekuja kujua hii kitu dream ni ukweli. Hii dream ni ukweli. Na Your Excellency, wacha nikwambie, it doesn't matter how a big tree it is, it can never be called a forest. It needs other small trees to be called a forest. Nikimaanisha hivi, na maanisha hii kazi si kufanya peke yangu kama chair. Niko na kamati ya watu 17 yenye tumekuwa tukifanya hizo enumeration, tunawapanga wana relocate pande nyingine. As we are speaking now, tuko na units zinafaa zijengwe Kibera 4054. Members wetu wamekaa huko nje wanaziangalia, wengine wanafanya kazi, wasave. Zikiisha hivi, hao ndio wa kwanza wanaingia. So ningeomba tu kwa heshima, Your Excellency, viongozi wangu wako hapa wasimame tu wa wave kwa heshima, wasiseme tu watu wangu nimewaacha. Sek wetu members tafadhali. Tafadhali members wake best. Tuwapige makofi wale members wa huyu mungwana. Yeah, hiyo ndio timu ilifanya relocation, tukaenumerate watu wetu
make sure ni watu wetu wa mtaa, wakawekwa kwa data, kila mtu ako na kadi ya nyumba ya kuonyesha anangojea. Ya pili, wakaingia waka make sure watu wenye wamewekwa kwa cooperative ni wetu. That's why tukasema sisi tunangojea nyumba iishe, Your Excellency, na ikiisha wacha sisi tuingie nyumba yetu, hata sisi tubadilishiwe jina, tukiitwa jina hata utukufu ya baraka nini, tunajienjoy, lakini kuitwa mtaa wa mabanda, kitongoji duni Asante sana, tumpigie huyu muungwana makofi jameni. I mean, if anybody had any doubt that this housing program is about real people with real concerns, I think my good brother Stanley has made the point. It's about people who live in squalor. I don't know how we would feel when Stanley says children in those neighborhoods cannot be taught about sex at 10. Because it is something they witness every day because of how those settlements are. As a country, we must dignify every family. And every Kenyan. And this housing plan is about dignifying and creating dignity amongst each and every one of us. What is going on in Kibera is transformational. We are doing the first, where we are constructing now is how many acres, Inga? 4,000? 4,054. 4,054 units. Yeah. That is the phase that we are in. Yes. We have already decanted another. We are in the process of decanting the next phase. Next phase, which is about 22 acres. We're moving on to the 22 acres, and we want to thank Stanley and team for working with us to enumerate citizens. And it is amazing how Kenyans are cooperating. People who agree that let me move away, pay for me rent somewhere for a year so that you can build these houses here, and they know that those houses will be occupied by more people than them, but on the assurance that they will get the first priority for coming back to the houses that we are building. And I want to commend people like Stanley and your team for working with us in the communities to be able to create understanding in the communities that this project is not about other people. It's about them, it's about their children, it's about their families, and how we want to create dignity in our settlements. And for those of us who report, I think you have heard Stanley say, please pair them with Tongoji Duni. I think we're going to change the name
And hopefully we will call it, you said you wanted to call it Baraka or something, some Baraka Estate or something. So I think that is really commendable, Stanley. And thank you very much for participating and making sure that we are kept on our toes, making sure that we understand where you're coming from. This is about people who did not have a job. They don't want to go back to crime. They don't want to go back to the things that they have been doing. They want to continue working. They want to fend for their families. And I'm very happy, and we must also commend the media. I think I saw reports in the media when they reported that in Ruiru, for example, the crime rate had substantially gone down because of what was going on in there with our housing program. Positive stories like those give hope to many more young people. Let me ask you, Stanley, finally. As you work with the communities, as we look at Kibra, because my commitment is that in the next 10 years, God willing, we will not have a slum in Kibra. We will have an estate. We are working on the 4,000 housing units now. We have 22 acres that we are going to bring on board shortly. Then we will move on to the next. As we create the housing units, we will be moving the people from the slums into those units, make sure that we increase the social housing, especially in those areas, so that we can have more dignity for the people who live there. What do you think I need to do better, or government needs to do differently? Do you have any suggestions on how we can make this better? Do you have anything you want to say that you think can be improved so that we can take this program into the future? Okay. For the better understanding, wacha niweke na Kiswahili mzuri ndio isaidie watu wengi pia. Your Excellency, according to what you've said and improvement for the future also. Mimi kikwangu nilikuwa naonelea hivi. Nikikupea na case study ya NYS. NYS ilipokuja mtaa ndio ilitusaidia ikatuwekea lami, ikatupitishia lami, hatukuwa na lami. Ndio ilituwekea tule choo zenye tuliekewa hapo hivyo kidogo kidogo kutusava hapo hivyo. But by the end of the day, vijana walipokuwa nafanya kazi, scandal ikalipuka katikati. Ikawa vijana wote wakose kazi, mradi zenye zilikuwa zimeachwa nusu zilikuwa zimeendelea zikaachwa nusu zikabidi zishie hapo. Na remember that NYS ndio ilikuwa imetuletea mpaka Huduma Center Kibra, ikatuletea hizo choo, ikatusaidia kwa zile hygienic. On my view, hata wakati tulikuwa kwa public participation, ukiambia Mr. Chair Kuria, nilikuwa nimesema in order to safeguard this project na iende mbali, let the money meant for the housing remain for the housing and free from corruption. If you tame corruption, everything will be okay. Hiyo ndio inamalizanga, hiyo ndio mdudu mbaya ndio inaweza anza project na ibaki imebaki kama white elephant ikwame. Very good. I think let's give him a clap. What Stanley is saying, this project must have integrity. This project must be run, and I hope everybody is listening. It couldn't have been put better than what Stanley is saying. That this is public resources. Kenyans are committing their money through the levy for this program, for the dignity of other Kenyans, so that other Kenyans can have a job, so that we can have decent housing, so that we can eradicate slums, so that we can increase the number of homeowners in Kenya. Not just for the people living in slum areas, teachers, doctors, and everybody else will have an opportunity to own a home, because we have substantially reduced the cost of homes in Kenya. Our plan is to create minimum at least 2-3 million homeowners in the short term, so that we can have a country where everybody believes they own something and they are part of that ecosystem. So I want to give you my assurance, Stanley, as I do all the other workers in the construction site,
and as I do to every Kenyan who is contributing their money to the housing levy, I want to assure you that I will do whatever it takes and deal with whoever and protect these resources for the benefit of the people of Kenya. That I will do. And I want to give a warning right from here, listening to Stanley. Please, anybody involved in this program, if you just step offline, it's not going to be business as usual. So it must be corruption-free. We have agreed on everything. We have even agreed on the quantities. We have agreed on the costs. Unlike in the past, when costs moved from here to there and ran all over the place, here, you know, we already agreed how much it's going to cost. Yes, we did. And there will be no escalations and there will be no issues. So Stanley and all the other Kenyans, we've listened to you. Integrity is going to be front, back, center, left, right, to make sure that this program succeeds. Thank you. Asante sana. Thank you so much, Your Excellency. Your Excellency, affordable housing is not synonymous to poor quality. These Kenyans that are contributing towards this levy expect high quality finishes. Seated right next to me is Mary Wanjiko. Mary Wanjiko belongs to an organization called Build Her. She is a skilled carpenter and a joiner. At the moment, she is supervising over 20 employees. When we launched Starehe Affordable Housing, you had an opportunity to sample the quality of their work. And I can attest it is high quality work. And I want to say, Your Excellency, that women are not a footnote in this program. We honor the women in construction. Mary Wanjiko, tell us your story. Your Excellency, thank you for the opportunity. Kwa majina naitwa Mary, na nimekuwa alumni wa Build Her over 3 years experience. Nimeingia kwa hii sekta ya ujenzi baada ya kugraduate from Build Her. Nimefanya kazi tofauti mingi sana za site. Tumekuwa tukipitia a lot of challenges. Tumekuwa tukipitia sexual harassment, tumekuwa tukiwa discriminated na kuwa pia underrated. Na hivi karibuni tumeona vitu zimeanza kubadilika polepole na tumeona wanawake wengi wameanza kuingilia kwa hizi sekta. Tuko na engineers, tuko na architects, na kwa muhimu sana kwangu tuko na skilled artisan kama welders, painters, carpenters ambao wako ndani na tunafurahia sana. So mimi niruhusu kidogo ni wape jani yangu. Nilianza kazi ya kuandikwa kwa hizo sekta za ujenzi, nikafika mahali nikafungua my own workshop for a period of 1.5 years. But mambo ikakuwa ngumu kwa sababu nilikuwa na watoto high school. Nikaona inanirudisha nyuma kidogo kwa sababu watoto walikuwa wanafukuzwa shule nini, nikaopt kutafuta kazi. Nimefanya kazi kwa muda wa miezi 6. And in the period of 6 months, nilikuwa nafanya kama maintenance and repair officer. But last week, on Saturday, 3 days back, I was promoted to a technical coordinator. So, si rahisi, na try pia ku pass this information kwa wanawake wote ambao mko hapa. Si rahisi na si ati hatuwezi. Sisi wanawake tunaweza na tunataka Your Excellency utujaribu kwa hii miradi ambayo ni ya ujenzi, tuweke kama mafundi, si kama watu wa mkono, watu wa kubeba maji, but kama mafundi, na to prove the nation that we can and we are capable. Kwa sababu si wanaume wengi ambao wanaamini ya kwamba wanawake wanaweza. Si wanawake tunaweza? Asante.
Asante sana Mary. So katika program ya Build Her, mnapatiwa training. Yes. Alafu mnakuwa skilled, alafu so kwa mjengo saa hizi bado mnaona kama kuna ubaguzi vile unasema mnakuwa underrated, mnakuwa discriminated, alafu kuna shida ya sexual harassment. Ungependa tufanye nini tofauti ndio tuweze kuhakikisha kwamba kina mama ambao ni 50% wa wananchi wetu wa Kenya, lakini ukienda pale kwa site ni 10%, ama wakizidi sana 15-20%, 80% ni wanaume. Lakini Kenya ni 50% wa mama na wanaume. Ungeona tunaweza kufanya nini tofauti ama zaidi ndio tuweze kuchangia kina mama pia kupata riziki kupitia kazi hii ya affordable housing ama ya housing kwa jumla. Okay. Ya kwanza ambayo mimi ningetaka iwekwe into practice kwa hizi ujenzi, kwanza ni tukuwe na separate changing rooms ya wanawake na wanaume. With that, tutaweza ku-overcome challenge ya sexual harassment. Ya pili ni pia to involve more women wakuwe included kwa uongozi na pia kwa hizi kazi. Kwa sababu wakati unaenda kwa site unapata a woman is a leader, yeye ndio supervisor ama foreman, utakuwa wewe kama a woman utafeel more encouraged that kuna mwanamke mwenzako ambaye ako pale juu na pia wewe ungetaka kufikia hapo. So mki-involve more women on these sectors, itakuwa a big up for us. Thank you very much, Mary. Tumpigie makofi. Huyu Mary amesema two things very critical, and I hope the board that is listening wherever they are and the ministry will provide guidance. Kwamba pale kwenye site, to the extent possible, we must have separate changing rooms. Correct. And so that we protect, and even separate toilets so that we protect women from unnecessary harassment. And number two, we must mentor more women. I think listening to her, that's what she's saying. We must give more women a chance. We must give more women an opportunity. And women must also wajiamini vile Mary anajiamini. Ndio? Wajiamini pia waweze kuingia katika hiyo space. Kuna muungano mmoja anaitwa Musa. Ako pale nyuma. Na tumemsikia ya kwamba wapa nafasi Wanjira is a witness. Hebu tueleze kidogo ni vipi tungechangia na wewe kama mtu ni supervisor kwa site. Utendakazi wa kina mama ungependa tuseme uko na maoni gani? Jitume. Si ndio? Musa anasema kina mama mjitume na mujiamini. Na pia hizi courses zote
pale nyuma watu walikuwa wanafikiria kwamba course ya plumbing, electrician, painter, welder, seremala ni ya wanaume ama ni ya watu wa chini. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba kazi ni kazi. Ile inakuwekea riziki ndio kazi. So nawauliza vijana, kina mama hasa, wajitume, wachukue hizo course, wachukue example ya Jackie hapa na wale na Mary hapo na wale wengine, wajue ya kwamba hii kazi inawezekana ifanyike pia na kina mama. Asante sana. Thank you very much, Your Excellency. There is one attribute, Your Excellency, that you have, which is that you don't keep grudges. And irrespective of what people did and said to you, you have put that in the past. There is a young man who has become your ambassador for affordable housing program in the universities. I will let him speak for himself. Anthony Manyara. Your Excellency, the tragedy, and sometimes when we're having this conversation about housing, sometimes there is a very big disconnect. Because sometimes we ask ourselves, do we all live in this country? Today, majority of our students live in slums. They live in slums to go to universities, and they are facing all manner of challenges. A lot of illicit drugs and so on and so forth. So this, because of this program, one of the things that our committees have instituted is what is called institutional housing. We will now build many more student hostels so that students can live in campus, study in campus, and in dignity. Anthony Manyara, over to you. Thank you so much. Mheshimiwa Rais, my name is Anthony Manyara. I'm the president for Kenya University Students Organization, KUSO. I'm also the president of East African Students Union. That is the umbrella body for all university students across East Africa. I'm an architectural graduate, but I'm pursuing law as a second degree. Ile wakati ambayo ulikuwa nafanya PhD pale University of Nairobi, I was the president of SONU that time. And I believe along the corridors mahali tulikuwa tunapatana. That time, if you remember very well, I had more security more than you pale university. Wakati tulikuwa tunapatana kwa hizo corridor, I remember that wewe huku unaishi hostel. Lakini najua ukipitia huko ulikuwa unapata wanafunzi wanaishi in areas that people of today cannot contemplate students living. We normally say that comrades are barometers of wisdom and cadets of knowledge. We want to see a scenario in which students live in decent places. And kidogo nitajanganya na siasa ndio nikueleze barabara ambayo tumekuja. Wakati wa the previous government, the university students were very much associated with the opposition. And it came across even, it spilled over even in your leadership. But we had a pact. We talked with PS Hinga. We talked with the former minister who was there for housing. And we decided to see how our students can live in places that are not just decent, but safe. Ukienda kwa mahali penye wanafunzi wanaishi sahi, utapata wanaishi kwa slums, utapata hostels. Let's take, for instance, University of Nairobi, we have, let me take just an example of Mamlaka Hostel. Ukienda pale mahali wanafunzi wanaishi, still the spaces are too small. And some universities, the issues are even worse. What are the risks that we see subjected to students when they live outside the universities? We see issues of rape. We see a lot of killings. Kuna wanafunzi wanaibiwa bags zao. All these issues that are associated with this matter led us, because I was nilikuwa ile mwingine ya siasa, but wakati PS Hinga alinipigia simu akaniambia president amesema instead kushinda mmefunga barabara kufanya maandamano sijui nini, kuja tuone namna gani
tunatafutia wanafunzi nini nafasi. I remember very well, Mr. President, that when we talked with PS Hinga and they decided to appoint me as the ambassador for affordable housing plan, take participation for finance bill. We see how students juzi, because tumeanza kufanya tours, nimeenda pale Kisii University for instance, nikapata ya kwamba kuna groundbreaking. Wanafunzi kama walikuwa na hostels 600 because they are around 600 and they want to increase 1,500. That tells you very many students who are housed outside will be able to be accommodated inside. That is a big impact going forward. Thank you. Asante sana, Anthony, and thank you very much for working with us. Kwa sababu hii program ni program ambayo, when we talk about affordable housing, it cuts across. Part of what this program is going to deliver is student accommodation that is affordable. Our students today live in very difficult circumstances. They live in indecent slum areas with all manner of challenges, as been explained by Anthony, rape, theft, harassment. I was, for example, in Bukura, and the students were telling me, even to walk to where they live, we needed to put lighting because there were instances of harassment and theft, and many other areas. So I want to commit to the student fraternity that under this program, we are going to have a serious rollout. It is already underway on student accommodation that's going to be affordable, decent, and is going to be revolutionary to make sure that our students have a place to stay. And Hinga said about the past, it is only fools who don't change their minds, or so it is said. I mean, we may have been in different political formations, but that is yesterday. Today is a day for us to come close ranks and do that which benefits the people of Kenya together. And having alternative opinion enriches our national conversation and brings out the best in all of us. So Anthony is, I came across Anthony the first time in Bomas of Kenya when he said that I was pushing a 16th century, that's Matere, or they were in the same group with Matere. So, but they now realize that this is not about a 16th century equipment. This is about real people. This is about real opportunities. This is about real chances for all of us to move our country to the next level. So Anthony and your team and Matere and all the other people, I want to tell you that in our equation, everybody has a role to play. It doesn't matter which side of the political divide you come from. Thank you very much. Thank you very much. And in wrapping up, Your Excellency, is a good friend of mine. In the year 2018, when we did Park Road development, we said that this affordable housing program, Your Excellency, is not about four walls and a roof. We have okay. So, we do have Kenyans who know how to make doors, Kenyans who know how to make windows.
the biggest challenge, Your Excellency, is that between them and the owner of that door are many brokers who make more money than themselves. And we decided to take a chance on them, and we gave them a contract of 122 million shillings to make the doors a park road. Let Mr. Mwema take you through his journey, and he's the last one. And because we are wrapping up, Your Excellency, after that, I will not come back. I will ask you to sum up this program. Thank you very much. Mheshimiwa Rais, wakuu wote wa serikali, hamjambo. Kwa majina yangu naitwa Peter Mwema Mudhaka. Lingana vile PS Inga amesema, sisi tulikuwa watu wa chini, tulitafutwa tukiwa kule Kariobangi. Na tukaambiwa tuko na contract hapa Park Road. Wakati huu hatukuwa tunaweza kujua vile tunaweza kunegotiate mambo ya contracts. But serikali ikatuambia tuende tuongee na contractor because already contract ilikuwa chapatiano. Contractor before hakuwa anataka kufanya na sisi sana, lakini baadaye alikubali na akawa mzuri sana. As we right now we are talking here, tulifanya miaka mitatu. I remember one time kulikuwa na shida kwa site, so we had to go home. Tumeambiwa tumeshindwa na kazi because wale wa mjeji watupokonye kazi. Bwana PS that time, Bwana PS Inga alikuja kwa site na tukaitwa kamiti yangu, tukashtakiwa ile makosa tunafanya, lakini tuliwaambia hatujui. Lakini wakati ilipika wanjanje kuamua, Bwana PS tulisema sasa anatuambia tutoke, lakini aliongea kitu ambao itatoka kwa roho yangu na nikampenda sana. Aliwaambia contractor hivi, atukatai maneno yote, hata nyinyi kwenu mlifundishwa kazi, lakini nawaambia kitu moja, hata mlete hiyo milango mzuri anje kutoka China, kutoka wapi, hatutaichukua. Free for nothing hatuitaki. Hawa ndio mtafanya kazi nao. That day mchina, nakumbuka contractor alipigia simu saa 6 usiku akaniambia group yako tukutane saa 12 kwa site. Na akapanilika. Ile training tulipewa na mchina pale ya kufanya usiku na mchana, wengine hatukuwa tunajua mambo mingi. Naweza kusema after hiyo contract tulifanya kitu ya maajabu. Wakati Bwana Rais uliingia na tukaona biko tulikuwa tumeonja hiyo pesa kabla handshake ingia ikasimama. Sasa tukasema sasa kazi imepotea tena, biko tulionja hiyo tamu, ni mzuri kweli. Tukawa hiyo pesa hatuna, tunataka kujenga na hakuna site. Wakati uliingia tuliona maajabu ukitangaza kama nyumba zikanjengwa, na kwa vile wale wanjui kama kazi ni mzuri, wakati ulitangaza ya kwanza tulifurahia sana, na tukaandikia PS barua tukamwambia tumejipanga, na akatuambia sasa si hapa Nairobi peke yake, lazima hii ujumbe yote mlifanywa pale iende Kenya mzima mahali kuna njengwa. Actually tulifanya hivyo mzuri sana. Anda Musea under entry iridhaa wa Musea ndio anafeti mafundi wote, makapenda ndio anatupatia. Saa hii ndugu ameongea hapa, nimempatia technical team ambao wanatrainiwa kwao saa hii, wale watafanya hii milango ndio inaenda huko Kibera, this one. Na huyo amenipa makapenda, tumempatia watu wetu wa training wa national. Tumejiunga kikundi kubwa sana kutoka kwa subsector ya National Jua Kali of Kenya, ambao CEO wake ako hapa asimame. Huyu ndio mkubwa wetu wa Jua Kali, Bwana Richard Mutati. Tuko na timu kubwa, watu wote wa national msimame, msalimie rais. Mafundi wote pia msimame, wale mmepika hapa. Hii timu yote unaiona hapa, wengi tumefanya nao Park Road na wengi tumewatuma kila mahali. Juzi tumeitwa na MD wako wa National Housing akatuambia anataka tumsaidie huko nyumba zao zinajengwa. Sasa yeye ametupa kazi Kirinyaga, Ngomambei, tunawasimamia huko na Embu. Mafundi wetu technical wanaenda huko, tunapanga na yeye vile wataenda huko. Because why we are doing this, we are giving our brothers and sisters, ile shinda tulipitia pale attract wapitie. Na nakwambia kitu ya kuchangaza sana, wanawake wataki kuachwa nyuma. Wamejipanga because walikuwa wananiuliza chairman, tutafanya kazi gani? Hii milango unayoona hapa, hii imefanywa na wanawake. Sio kana Madam Karaya yako ameingia. Huyo madam
Hii milango ndio wamejiunga kikundi kubwa sana, wanatengeneza milango. Wamesema Muhindi hapati kazi ya milango. Hii yote inakuja site inaundwa na wanawake wetu hapa Kenya. Hiyo unayoiona hapa. Ile iko pale ndio tunaweka Ruiru. Hiyo pia kikundi ya wake wa Ruiru wakishikana na hii technical team ndio wameunda hiyo. Watu wetu tumetrain mafundi wa Ruiru, na nikwambia kitu moja rahisi, sisi national ni kutrain. Vile wanasema hatuingii kazi yao. Chamani wa Ruiru wako hapa ainuke asalimie rais. Wanamuridi unaomuona pale ameomba national impatie technical team. Ako nao kwa site. Mzuri sana. Ile milango ndio contractor amekumbali. Hii milango tumefix floor 4 saa hii huko Ruiru. Kazi inaendelea, ilikuwa inspection huko last week na nataka bwana PS na aende akainspect, lakini tuko na kisungumukutu. Tunapata shida bwana president, na hiyo mpaka utusaidie sasa. Mimi nimeongea, tumeshoka. Hao mabundi wetu wanaofanya kazi especially carpenters na welders na fitters, tunaenda nyumbani bila pesa. Why I'm saying this? Developer atupatia contract, tunaelewana mzuri sana, anatuambia ana pesa, wewe weka. Tukienda kwa hizi bank zetu wanatungojea pale kwa ofisi, watuambia umekuja unajua hii mambo yako, anafurahia sana. Ile interest wametupatia Mr. President, kusema ukweli, hao watu ukiwauliza wako pia tuko na njaa, because tunalipa interest, tukilipa other things tunambaki kamkati ni kidogo tunapeleka nyumbani. So wamenituma hata nikiwaambia president atutafutie kama ni hustler funds ile tunaweza deliver hii cash tumbaki na kitu, because 25% 21% banks za Kenya zinatumiza sana. Iko banks moja Equity imetupatia product mzuri Kenya mzima, CEO wake bwana Mwangi, but ukiangalia pia iko juu because hiyo ndio yako China 19% although reducing. Tuko na kampuni moja imejitokeza kwetu as national, na usikize mzuri, Tononoka imetuita ikasema CEO alikuwa huko, ikasema yeye anatupatia clinic facility ya 9 days, anapeleka chuma Kenya mzima, kama anapeleka Rwanda wapi, si hapa Kenya. Tupanye partnership, tupanye na yeye. Tukamwambia naona tupatie ile price tunataka, na by the way ametupatia hiyo, anatupatia at least hiyo, tunaona at least mkate kana mbaki kidogo. Pale Kibira huyu mzee ameniambia mafundi wamequalify, tunangojea contractor alete sign up. Bwana PS msukume sana because he is going slow kutoa hiyo contract, na hawa wazee wanaingoja. Sisi tumemfanyia party yetu, sasa msukume sana iweke kwa meza. Huyu Njorosi Lali ananiambia mafundi wa makapenda wanaona wenzao wakifanya kazi, sasa nao wanataka kufanya. Nitakuwa na this site tumepanga naye next week, ndio tuhesabu wale mafundi wote wamepetiwa na mzee, ndio sasa waingie kazi, wafanye kazi. Sisi kazi yetu kuangalia kazi, ukienda pale ukishika mlango dirisha imewekwa hivi na hii hustler nation yako niona hapa, lakini Mr. President tusaidie hapo kwa interest. Tumeumia sana, hakuna mkate nyumbani. Sorry Excellency, akwambie sasa akupatie tu hiyo story ya KRA kwa sababu walikuwa na hawako wanalipa ushuru, lakini sasa wanalipa ushuru. Ilikuwa nimesahau story ya pale Pakrot. Pale Pakrot wakati tulipewa kazi ya 122, tulisema kwa vile tumepewa na serikali hii mambo ya ushuru hatujui. KRA ikatuambia tulipe ushuru, tukandinda. Tukamwambia hii mambo mnatuambia tutai, kumbe tunahesabiwa tu, tunahesabiwa. Wakati Ruto kumaliza tuliandikiwa mabarua, mimi na chamani wa Kamkunji, tukaambiwa twende kwa ofisi ya KRA. Walienda pale, tuliwaambia mambo mnatuambia hatujui, mkaambia mtainjua leo. Kumbe kuambiwa tumenjua leo, pesa yetu ile tumelipwa ya mwisho 26 milioni kamata, wakasema hii amtoi. Imagine hiyo siku ndio tuliambiwa KRA iko hapa, tuambia kuja tukupe hapo, tuachane na sisi, because alisema achukua vile tulikuwa tupanga tukawe pesa mafundi wapate 16,500 yote akabeba siku moja. Natuambia niliwaambia mlipe mkakataa, nimewakamata. Because aliandikia hizo benki zote barua, mahali akaunti yetu iko ikamatwa. Kutoka hiyo siku hao mafundi wote hakuna mtu anacheza. Hata sisi tunaangalia kupatia kazi, kama ulishuru tunakwambia wewe rudi kwa mzee ukafanyia interview tena, because tunataka kuona certificate yako. Hatutaki shinda na KRA, na tumekuwa mafrendi sana. Pale Pakrot mnaona
tuliambia PS hatuwezi kujenga hapa, tutoke kwa mabanda. Nasikia ile story wanajoroa wameongea hapa, because tulikuwa kwa mabanda mahali alituokota huko Mathare. Ati saa hizi tunaamka mali mzuri Parkross, sisi hatukujagi ngari na town kuruka, tuko na bahati sana rais. Tunakuja hapa, tunaingia town, tunafanya shughuli, tunarudi kwa nyumba. Hapo tukiwa town naona kwangu. So tulipaitika watu 45. Why hao watu wote wanaona bali rais wote wamesave pesa. Tumeenda kwa PS na tukamwambia tumelipa kwa ngoma yangu na tuna save huko, lakini iko kitu tutupanga na yeye atupatie allocation ya watu wakawani na amekumbali. Sasa sisi tuwekewe 10% na tunakulipa yote. Hao watu wote wamechanga pesa. Na wale wanafanya kazi wanaweka pesa ya kukaa kwao. Because wanaona ndio tunakaa Parkroad na wako very happy. Mkikataa nyumba mjue mafundi wangu wote Kenya mzima wamejipanga. Wanachukua nyumba. Asante sana. Haya. Sawa bwana Mwema. Mambo tu mawili ambayo ningetaka. Pale mbeleni utendakazi wenu ulikuwa na matatizo. Ile quality ya vile mlikuwa mnafanya. How has that improved? Are you bado mko pale ama mumebadilisha mambo? Mambo yetu ilibadilika wakati tulifika site 2018 pale Parkroad. Wakati tulikuja na machine zetu, contractor alisikataa, and the contractor baadaye wakati tulikuwa marafiki alisema saa you guys naonyesha mashine za kufanya kazi, natawasaidia toka kwetu mahali zinatoka. Hii vitu mnatumia zimepitwa na wakati, kama ile Kabiru tulikuwa tunatumia ile akatufundisha kutumia ile electronic, ukiweka hapo na ile kitu ni mbaya. Kulikuwa na siku ya kwenda kuangalia, because tulikuwa tunafanya kwa site huko kwetu. Tulikuwa tunaenda kuangalia na yeye workshop 3 sote, Ngong, Kariobangi na Kamkunji, siku ya Wednesday kila wiki. Leo biro yake hivi anajua ni wapi mbaya, anasema correct hapo. Hii milango ya ambao akatufundisha vile kuitengeneza na kufinya mzuri, then tukafundishwa kuset pale. Wakati huu tulikuwa tunafanya vitu rejareja sana, vitu ambao ukiona hata kunaangalia ile vitu kwa natengeneza wakati huu au wateja kwa tunawapatia vitu bob sana, lakini saa hii kitu ikitoka kwetu inaangaliwa kabisa. We have a very technical team here, watu wa kuangalia inspection yetu kabla developer anja pika pale. Developer hata saa hii hawezi kusema kitu yetu tumeweka, watu wanapitisha hivi. Very good. And I think that goes to what PS was saying. Affordable does not mean poor quality. And the capacity building that has been done on our jua kali sector. Pale nyuma walikuwa wanatengeneza ile tu kuharakisha, hata unasikia mama mwenyewe anasema kweli tulikuwa tunafanya makosa. Wale wateja wetu tulikuwa tunawatia vitu substandard. Lakini leo kwa sababu ya program hii ya affordable housing, vile tulisema ya kwamba wale contractors tumewapatia kazi. Wakijaribu kuleta watu wao, tunawaambia hapana, hii kazi itafanywa na Wakenya. Itafanywa na mafundi wa Kenya. Dirisha itafanywa na mafundi wa Kenya. Milango itafanywa na mafundi wa Kenya. Ile kitu watafanya ni kufanya kazi na wao to improve the quality of what they are doing so that it meets the standard of the construction. And because of we insisted, the contractors were trying to say the Juakali people are doing substandard work. We told them it is your responsibility to train, empower, build capacity of the Juakali sector so that they develop the standard products we are looking for. And I want to commend the Juakali sector. They have upped their game. Mwema now says, even them, they appreciate that they are now doing very quality doors, windows,
hinges and other facilities. Bwana mwema, ndio unaona milango kama hii, na watu wanafikiri tumeleta hii milango hapa kama sinema. Hii milango ndio inaenda Kibera. Hii milango ndio inaenda kule Ruiru. These are real doors built by real people. Na usema ananiambia wametoa kwa site kuja kuweka hapa ndio watu wajue they are now doing good quality stuff and we have managed to improve what they are doing. Number 2, Bwana Mwema, katika hii program yako ambayo unafanya na mafundi, umeniambia ya kwamba mambo ya interest inawaletea matatizo, na lakini pia hapo umesema kwamba na nyinyi pia mnajikaza kuhakikisha kwamba mafundi wenu na biashara zinalipa ushuru. Sina hiyo, which is very good. Na sasa kwa interest hamna kesi sasa na gari. Kwa interest tulikuwa na mambo kidogo, lakini nimekusikia